functional several variables, mean value theorems, mean value theorems. Okay, is this module 3. In before modules, we have the discussing in the completely in matrices. Here, we discussing into the partial differentiations and limits concepts. You learn in this majorly limits concept and partial differentiation only we have to learn in this module. Okay, so all of you, we know that the mean value means limit. How to we can define that any function is defining to that limit of x tends to 0, x to the power of n, x to the power of n. You know that we have the writing to that that is n into x to the power of n minus 1. So and limit x tends to 0, e power of x, that is equal to e power of x. So some cases we have the solving in that limit functions. Okay, if any function is a continuous or discontinuity, is a major concept in this. If you are writing to the some intervals, for example, f of x is defining to the f of x is equal to x square plus 1, x square plus 1 is defining to the some points. We can write into the some intervals like minus 1 comma 1, or somebody we can defining to the 1 comma 2. Somebody has a defining to that minus infinity to plus infinity. So different intervals we have the defining to the same function, we have the defining to the different intervals. So if you have the giving to the some curve, we have the giving to the some curves, some curves like if you have the writing to f of x is defining to the y is equal to x square plus 1. So you can writing to making to the curve is x-axis and next y-axis, x-axis and y-axis. So in this x-axis we having taking to the is both are intersecting, horizontal line and vertical line is intersecting to the 0 comma 0. If you are the defining to the f of x is equal to x square plus 1, you can substitute the in these points. I can take the points is 1, 2, 3, 4, 5 and minus 1, minus 2, like minus 3. Okay, and here also we can giving to the 1, 2, 3, 4 and here minus 1, minus 2, minus 3. Okay, we have getting to the some values. For example, I can take the interval of minus 1 comma 1. So in this I can take the x is equal to, we put x is equal to, already you learn in this graphs making to this, x is equal to 1. So you can getting to the y is equal to 1 square plus 1. So you can getting to the 2. So have the in x-axis having to the 1 and y-axis getting to the 2. So this point is here. This point is 1 comma 2. Okay, like I can take the minus 1 comma 2. Minus 1 is x is equal to minus 2 means we can getting to the y is equal to minus 1 whole square plus 1. So that is equal to 1 plus 1 is 2. So you can minus 1 for giving to the 1. If is the x is equal to 0, x is equal to 0 means you can getting to the y is equal to 1. Means we have y axis is the 1 here. So we have the some curve, the parabola model. You can get into the some parabola. So this is a never cut. You have the means continuity means if any curve is drawn in the x and y axis, we have the never stop and never break. Never
break any place. So that is a continuity of the functions in the given interval. మనకి ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా బ్రేక్ కాకుండా వెళ్తే మనం దాన్ని continuity of the function అంటాం. If I have the for example taking to the tan x is a continuity curve, or in continuity curve means we have the defining to the for example x is equal to 0 degrees. X is equal to 0 degrees is we have getting to the 0. For example, I can take in this, I have to clear this board. If we have the taking to tan theta is a continuity curve or incontinuity, so discontinuity. So here if we take the theta is equal to 0, theta is equal to 30, theta is equal to 45, okay, and theta is equal to 90, theta is equal to 120. Like you have the take the this values, you getting to the y is equal to, you define the tan theta, y is equal to, you define tan theta. Amma voice clear ga vinipistunda? Yes, sir. Okay. Sir. Y is equal to tan theta. So okay, so you can write into the y is equal to tan theta. Tan theta is substitute is a 0. Tan 0, tan 0 how much? Tan 0 is how much? 0, sir. Okay. Tan 30? Tan 30? 0.577. 0.577 like our 1 by root 3. Okay. Tan theta is equal to 45 is 1. Okay. Tan theta is equal to 90. Infinite. Okay. If you take the negatives also, we can get into the minus infinity. Next, tan 120. Tan 120 is how much? 0.5777. 5.77 because of the other getting to the minus something. Okay. Antena? Minus or positive? Minus వస్తుంది sir. Minus Minus వస్తుంది. sir. Okay. So you make the graph for this. Yeah. Is a x-axis, you take the theta values, and y-axis we can giving to the tan theta values. Tan 120 minus 1.732. Minus 1.732. 732. Minus 1.731. Okay. So you can take the, this is x-axis is theta degrees and y is the values. So tan 0, 30 degrees, 45, 90, 120. Okay. So you can giving to the 1, 2, 3, like up to infinity. Okay. Next, negative values also same, like minus 30, minus 45, minus 90, minus 120. Okay. So here we can take into the minus 1, minus 2, minus 3, up to minus infinity. So 0 is getting to the 0 only. Okay. And tan 30 is 5 point something, means we can taking to the middle of 1. Okay, మీకు రఫ్ గా డ్రా చేస్తున్నాను, ఎగ్జాక్ట్ గా చెప్పట్లేదు. 45 is a 1. Okay, 90 is a infinity, so this is infinity. Minus lo also we have the getting to the same, like so you make this line. Okay, after that you take the 120 means
you can giving to the minus 1 point something means here only. మళ్ళీ కొత్త కర్వ్ వచ్చేస్తుంది. అంటే మనకి ఇక్కడ లిమిట్ ని బేస్ చేసుకొని tan theta అనేది if you are defining to the tan theta is we defining to the interval of minus 122 plus 120 is a discontinuity because of we having to the 90 degrees to break them. మన కర్వ్ అనేది ఇక్కడ 90 degrees దగ్గర బ్రేక్ అవుతుంది. సో this is have the called as a discontinuity. If you are taking to the theta degrees is we can taking to 45 minus 92 plus 90. So in this case we have the continuous. In this case we having to the continuous of the function. F of tan theta is the continuous function, and the remaining angles like 120 180, okay, they have the taking to this is the discontinuity of the function. Okay, so ఇక్కడ మనకి చెప్పొచ్చు algebraic expressions. If f of x is defining to the algebraic expressions like x to the e power of x and x square plus 1 or x square minus 1, so those cases we have the getting to the continuous of the functions. Okay, so never break on the any నువ్వు ఒకవేళ కర్వ్ డ్రా చేసుకున్నా కూడా మనకి ఎక్కడ కూడా బ్రేక్ కాకూడదు. ఓకే, ఒకవేళ బ్రేక్ అయింది అంటే మీన్స్ దట్ ఈస్ ద కాల్డ్ as a discontinuity of the function. Okay, so here algebraic expressions and trigonometric functions like f of x is equal to sin x cos x. Okay, and some of have the writing to the algebraic and trigonometric also, we can mix it together, we can get into there. They have the also continuity functions. Okay, if the some cases is a tan theta also continuity, that is you theta is taking to the minus 90 to 90, ఈ కేసులో మాత్రం అవుతుంది. ద రిమైనింగ్ కేసెస్ లో అంటే మీన్స్ we take the ఫెయిల్ ఎప్పుడవుతుంది అంటే minus 180 plus 180. ఓకే, ఈ కేసులో మనకి బ్రేక్ అవుతుంది. సో అలాంటి కేసెస్ మనము కేసెస్ వచ్చినప్పుడు మనం చెక్ చేసుకోవాలి. tan theta వచ్చినప్పుడు మనం మాత్రం యాంగిల్స్ చెక్ చేసుకొని అది డిస్కంటిన్యూటీ అవుతుందా అక్కడ లేదా అనేది మనం we have the defining to that. Okay, so this is a if you have the function is continuity of discontinuity of the functions. Next, if anybody have the know this limit definition. Yes, sir. Tell me, anyone? Anyone has the మీకు ఏం తెలుసో నాకు చెప్పండి అంతే, నేను తర్వాత నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, నేను చెప్తాను. సరే కాపీ చేసుకోవాలా? ఏది నాన్న ఇప్పుడు చెప్తున్నాయి అది మీకు ప్రీవియస్ లో మనం చెప్పుకున్నవే, మనము లిమిట్ డిఫైన్ చేసుకోవడానికి ఫంక్షన్ ఇస్ కంటిన్యూస్ ఆర్ డిస్కంటిన్యూటీ ఎలా అవుతుంది ఎలా కాదు అనేది మనం తెలుసుకోవడానికి మాత్రమే. ఓకే, మీకు ఇప్పుడు ఏమి అంటే ఆ డెఫినేషన్స్ తెలిస్తే మనము ఈ మాడ్యూల్లో ఉంటాయి, రోల్స్ థీరం మీన్ వాల్యూ థీరం అవి ఉన్నాయి కదా, అవి డిఫైన్ చేసుకోవడానికి ఈజీ అవుతుందని అంతే. ఓకేనా? సో అవి ఆ డెఫినేషన్స్ తెలియకుండా మనం డైరెక్ట్ వెళ్ళామనుకోండి, మనము వి కెనాట్ క్యాచ్ ఇట్, దట్స్ ఇట్. ఓకేనా? మళ్ళీ కావాలంటే నేను చెప్తాను, డెఫినేషన్స్ కావాలంటే, దానికి ఏం ప్రాబ్లం లేదు. ఓకేనా? ఎనీబడి వి నో దట్ లిమిట్. మీకు ఏం తెలుసో చెప్పండి, నేనేమి ఫోర్స్ చేయట్లేదు. సార్ ఐ నో దిస్ లిమిట్ అంటే ఇలా నాకు తెలుసు. ఎనీవన్? సార్ లిమిట్ అంటే ఒక పాయింట్ వరకు మాత్రమే లైన్ అనేది వెళ్తుంది సార్, అంటే దాన్ని క్రాస్ చేయదు. అంటే ఇప్పుడు దానికి ఒక సర్టెన్ లిమిట్ అనేది ఉంటుంది. we have defining to some intervals, boundaries. మీరు చెప్పే డెఫినేషన్ అది అంతేనా? అంతే సార్. ఇంకా ఎనీవన్?
Anyone? Good man. No problem. Next. Okay. If any function is writing to the, it is a continuous function, you can taking to the Krishna. Sir, a restriction on the size or amount of something permissible or possible. Okay. Okay, good. Yeah. Here, if any function is continuity or discontinuity, we have defined to the before session. So because of if any function is continuity means we cannot having to the any point, we cannot deviate it. We cannot deviate it on that function. So if you have the some points will be existing, some points is a neighborhood points will be existing. So f of x is a continuous function. F of x is continuous function means is a continuous function in the interval of the closed interval of a comma b, is a closed interval of a comma b, means a and b is also included, in between values also included. Then meaning ఏంటంటే some cases we are writing to the a is less than or equal to x is less than or equal to b. So a and b also including the between values also included. Okay, a and b and including the between the values. So in between to the values is defining to the some points is giving to this. For example, f of x is a writing to the some point will be existing minus delta. So this delta is a negligible values. Is a negligible values is a writing to limit extends to delta f of x. So it has a function is called as a limit of the function. If f of x is a continuous function in the interval of closed interval of a comma b, they existing in between to the like a minus b is equal to epsilon, and epsilon is greater than 0. Epsilon is greater than 0 is a positive as a negligible value, not a correct value. For example, I will take the if f of x is equal to x square minus 25, I will take this. Okay, in the interval of for example, I will take 4 comma 5. So I can write into the 4 and 5 including between the values also అని చెప్పాను. అంటే దీంట్లో ఇంకా రిమైనింగ్ వాల్యూస్ కూడా ఉంటాయి. మనకు తెలుసు x square minus 25 is equal to 0. So x square is equal to 25. So you can get write into the మనం స్క్వేర్ రూట్ కొట్టేస్తాము, x is equal to plus or minus 5 అని చెప్పేస్తాం. ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ. ఓకే సార్, ఎగ్జాక్ట్ కాకుండా నాకు sir, we have the getting to the x is equal to, I can substitute 4.999 is also we can getting to the satisfied to the 25 is nearer to values like 24.999 and something you are getting. Okay, so this value also round to the 25 or x is equal to 4.996, x is equal to 4.995. So this values also is neighborhood of the 25. They have the limit of the values. Okay, 5 కాదు, 5 కి దగ్గరలో ఉన్న వాల్యూస్ కూడా మనకి ఎగ్జిస్టింగ్ అవుతుంది. సో అలాంటి కేసెస్ మనం ఏం చెప్తామంటే దేర్ పాయింట్ ఇస్ లిమిటింగ్ ఎగ్జిస్టింగ్ టు ద 5. They have the existence to the 5 అని చెప్తాం. So we have writing to the condition is limit extends to 5 means is a 4 మనకి ఏదైతే లిమిట్ ఇచ్చామో ఆ 4.5 తర్వాత అంటే 4.9 తర్వాత నుండి వచ్చిన వాల్యూస్ అన్నిటిని కూడా దే హ్యావ్ ద కన్సిడర్ టు ద వాల్యూస్ x square minus 25. So there is a existing to the values. So we can writing to the limit extends to 5 x square minus 25. Okay, this is a continuity of the limit of the functions. So
నెక్స్ట్ అవర్ టాపిక్, మన టాపిక్ లో వచ్చేస్తే ఇక్కడ మనకి మీన్ వాల్యూ థీరమ్స్. ఓకే, మనం ఇక్కడ నేర్చుకునే మీన్ వాల్యూ థీరమ్స్ వచ్చేసి ఫస్ట్ వన్ రోల్స్ థీరం, second one Lagrange mean value theorem, Lagrange mean value theorem, and next one catches mean value theorem. Catches mean value theorem. So this is a we can consider as of this three theorems will be module 3 లో ఫస్ట్ హాఫ్ నానా, అండ్ సెకండ్ హాఫ్ వచ్చేసి you learn functional several variables, functional several variables, in this you learn partial differentiation, and second one is topic total derivative, టాపిక్ లో కనిపించకపోవచ్చు సిలబస్ లో, బట్ ఉంటాయి ఇవి. చైన్ రూల్, ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ యూలర్స్ థీరం ఉంటుంది, బట్ అది మనం కన్సన్ట్రేషన్ చేయము. యూలర్స్ థీరం మీరు ఆల్రెడీ నేర్చుకుంది, ఇది కూడా యూలర్స్ థీరం. నెక్స్ట్ మాక్సిమా అండ్ మినిమా, for 2 variables and 3 variables. Maxima, minima for 2 variables and 3 variables. Next ఈ దీంట్లోనే Lagrange's మాక్సిమా మినిమా థీరం ఉంటుంది. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనము ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తాం. ఇక్కడ వచ్చేసి 3 వేరియబుల్స్ సబ్జెక్ట్ టు కండిషన్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేసుకొని చేస్తాం. ఓకే, సో మనకి ఇంతవరకు ఒక హాఫ్ నానా ఫస్ట్ హాఫ్ సిలబస్ లో, అంటే ఫస్ట్ హాఫ్ అంటే మీకు 2.5 మాడ్యూల్స్ అయిపోయినట్టు అవుతుంది ఇంతవరకు. ఏది మీన్ వాల్యూ థీరమ్స్ వరకు నేర్చుకుంటే 2.5 మాడ్యూల్స్ అయిపోతాయి. ఇది వచ్చేసి మనకి వచ్చేసి CI1 లో వస్తాయి క్వశ్చన్స్. ఓకే, రిమైనింగ్ పార్ట్ అంతా CI2కి సంబంధించింది నాన్న, ఫంక్షనల్ సెవరల్ వేరియబుల్స్ దానికి సంబంధించింది. సో మనం ఇది నేర్చేసుకుంటే మనకి ఫస్ట్ హాఫ్ సిలబస్ అయిపోతుంది. సెకండ్ హాఫ్ వచ్చేసి మనం స్టార్ట్ చేద్దాం వెంటనే. సో ఇది నాన్న మీకున్న సిలబస్ ఈ మాడ్యూల్లో. రైట్ డౌన్ మా ఫస్ట్. సార్ సార్ చైన్ రూల్ తర్వాత ఏంటి సార్ అది? యూలర్స్ నాన్న, యూలర్స్ థీరమ్. ఏంటి సార్ యూలర్స్? ఒక్క నిమిషం నేను మళ్ళీ రాస్తాను.
Euler's theorem. కంప్లీట్ అవుతే చెప్పండమ్మా. If any doubts in this, ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? నో సార్. Okay. Okay, here we have the discussing into the functional several variables, mean value theorem. సో దీంట్లో మేజర్ మనం నేర్చుకునే టాపిక్స్ వచ్చేసి రోల్స్ థీరం, and they're based on that some problems also we can discuss in here. So in before we discussing into the continuous function అంటే ఏంటి and వాటిని మనం ఏం చేస్తాం అనేది డిస్కస్ చేస్తారు. ఓకేనా? Okay, so here we have the major topic in discussing. దీంట్లో మనం ఆల్రెడీ రాసుకున్నాము. కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్స్ అంటే మనము గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన టాపిక్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఒకటి వచ్చేసి algebraic functions. Sudhir, hello Sudhir, ఏనా ప్రాబ్లం ఏంటి? హలో, రేస్ చేశారా? అండ్
Okay, ma, no problem. Here we have the continuous function, means we have the any function we defining in the interval, we cannot break. మీకు సింపుల్ వర్డ్ లో చెప్పాలంటే you cannot break any place, any point. So that functions will be called as a continuous of the functions. Like మనము continuous of functions అంటే మనం ఇలా కూడా డిఫైన్ చేస్తాము. If f of x is a function in the interval of a comma b, and then it is satisfying to that is a right hand side. If you are taking to the any point, for example, have the writing to limit x tends to a f of x, you can take into this. So they are satisfying to the f of limit is writing to x tends to a minus, is a negative side, means LHS side. LHS side we have defining to the some function f of x is equal to f of a, and limit x tends to a plus means is the right hand side. The right hand side taking to part f of x is equal to, they have given to the f of a. So both are the equal. So both are the equal. Limit x tends to a minus f of x is equal to limit x tends to a plus f of x is equal. So that is called as a continuous of the function. These conditions will be satisfied, you can call it as the continuous of the function, is a limit of the functions. So sir, we can define to this like means f of x is a function in the interval of a comma b. In this we have the writing to the f of a and f of b, the both are the as a different values. So their limit of the value, some point of c, a is less than and c is less than b. So is a limit x tends to c minus f of x, and is equal to limit of x tends to c plus f of x is also equal. There is a continuous of the function. We can write into this condition. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను. Continuous of the function f of x in the point a, then it is satisfying, sorry, f of x is said to be, f of x is said to be continuous, in the point a, then it is satisfy the limit x tends to a minus f of x is equal to limit x tends to a plus f of x is called as a f of x is a continuous function. They have satisfying to this condition. F of x is said to be continuous function in the point of a, then it is satisfy limit x tends to a minus f of x is equal to limit x tends to a plus f of x is called as a continuous of the function. ఇదంతా మీరు చెప్పలేము సార్ అనుకుంటే మీకు సింపుల్ గా చెప్పాను కదా. ఇఫ్ ఎనీ ఫంక్షన్ ఈస్ డిఫైనింగ్ టు సమ్ ఇంటర్వెల్, we cannot break any place to not break the పాయింట్. ఏ పాయింట్ దగ్గరైనా కూడా మనకి బ్రేక్ కాకుండా వెళ్ళాలి కర్వ్ అనేది. సో అలాంటి కర్వ్స్ ని మనము కంటిన్యూస్ కర్వ్స్ అంటాము, లేదంటే కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్స్ అని చెప్తాము. ఓకే, రైట్ డౌన్ మాది పాయింట్ అదొకటి.
కంప్లీట్ అయితే చెప్పండి పాయింట్. కంప్లీట్ No, సార్. sir. No, sir. రైట్ మా, రైట్. ఓకే అమ్మా. సో ఇక్కడ మనకి ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి ఫస్ట్ వన్ ఈస్ algebraic functions. Algebraic functions, that is x square, x cube minus x square, or x square plus 1, x cube minus 1. ఇది ప్లస్ ఉండొచ్చు, మైనస్ కూడా ఉండొచ్చు, ప్లస్ ఉండొచ్చు, మైనస్ ఉండొచ్చు. ఇలాంటి ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఈ ఫంక్షన్స్ అన్నిటిని కూడా మనం కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్స్ అని డైరెక్ట్ గా చెప్పొచ్చు. ఒకవేళ మనకి ఇచ్చిన పాయింట్స్ కూడా ఒక చెక్ చేసుకుంటాం సార్ అంటే చెక్ చేసుకోని కూడా చెప్పొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఈస్ trigonometric functions. Trigonometric functions. Okay, what is the trigonometric functions? Is nothing but sin x, cos x, okay, tan x for in the limit of writing to minus 90 to plus 90. Okay, కంటిన్యూస్ అవుతుంది minus 90 to plus 90 మధ్యలో మాత్రమే, మిగతా వాటి కూడా బ్రేక్ అవుతూ ఉంటుంది, చూసుకోండి కావాలంటే. ఓకేనా, సో అంటే దీనికంటే తక్కువ ఉన్నా కూడా అవుతుంది కంటిన్యూస్, మీన్స్ 45 -45 to plus 45 కూడా కంటిన్యూస్ అవుతుంది. ఓకే, -30 to plus 30 కూడా కంటిన్యూస్ అవుతుంది. సో ఇది మాక్సిమం పాయింట్ నాన్న, -90 to plus 90 అనేది మాక్సిమం పాయింట్. ఇక్కడ వరకు మనకి కంటిన్యూస్ అని చెప్పొచ్చు. దీని తర్వాత అంటే మనకి బ్రేక్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో అదొకటి సారి చెక్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ ట్యాన్ విషయంలో మాత్రం ట్యాన్ కానీ కాట్ కానీ ఈ రెండింటి విషయాల్లో మాత్రమే మనము చెక్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది అది. ఓకే, కంటిన్యూస్ అవుతుందా లేదా అనేది. నెక్స్ట్ థర్డ్ కండిషన్ ఈజ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్స్. Exponential functions. Exponential functions. Okay, the exponential functions is like nothing but e power of x into sin x. Okay, some trigonometric expressions also we can write in x square into e power of 2x. Like those are the continuous functions. Write down the examples for this continuous functions. నాన్న ఆల్జీబ్రిక్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ లో కొంచెం చెక్ చేసుకొని చెప్పాల్సి ఉంటుంది. ఆ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ లో కూడా ట్యాన్ తర్వాత అంటే ట్యాన్ 90 to -90 to plus 90 అయితే మాత్రం మనము కంటిన్యూస్ అని చెప్పుకోవచ్చు డైరెక్ట్ గా. ఓకే, కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ లో మనం డైరెక్ట్ చెప్తూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాము, ఎందుకంటే ఈ కండిషన్స్ యూజ్ చేసుకొని మనం చెప్తూ వెళ్తుంటాము. సో కొంచెం చూసి జాగ్రత్తగా చేయండి.
There are completed, we have to tell me. No? Completed, sir. Complete, sir. Complete, Okay. sir. Okay, ma. Yeah. Now go for the Rolle's theorem. Next heading is Rolle's theorem. 108. Okay. Rolle's theorem. Rolle's theorem is nothing but if f of x is a function is continuous in the enclosed interval of a comma b, and it is differentiable in the open interval of a comma b, and it is satisfying f of a is equal to f of b, then is at least one point is c in the open interval of a comma b in such that f dash of c, the derivable of f dash of c is equal to 0. Okay, ఇక్కడ మనకి రోల్స్ థీరం ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు మూడు కండిషన్స్ కింద రాసాము. f of x is a function is such that it is a continuous function. The continuous function is closed interval of a comma b. It's continuous function ayi undali, first condition. And the second condition, it is a differentiable. F dash of x you can define is a interval is defining to that in the open interval of a comma b. Okay, so and f of a is equal to f of b, it is existing, so it's satisfying to the Rolle's theorem. Otherwise, if anyone is breaking, we cannot defining to the Rolle's theorem. మనం అది Rolle's theorem అనేది డిఫైన్ చేసినట్టు కాదు. ఓకే, మనకి ఇచ్చిన ఫంక్షన్ రోల్స్ థీరం లో వెరిఫై చేయండి అమ్మా అన్నప్పుడు ఏం చేయాలి, ఈ 3 కండిషన్ మనం చెక్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ కండిషన్ ఈస్ ఇట్ ఇస్ అ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్. సెకండ్ కండిషన్ ఈస్ if it is satisfied the first condition, go for the second condition. What is that second condition? It is a differentiable in the open interval of a comma b. మనకి a comma b అనేది ఏదైతే వాల్యూ ఇస్తాడో, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ కెన్ టేక్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకుందాము. f of x is a x square minus 25 in the interval of 4 comma 5. Okay, is a one function. We verify the this satisfying to the Rolle's theorem or not. Okay, so first condition is what is that? It is a continuous function. Yes, it is a continuous function because of they having to the x square minus 25 is a algebraic expression. Algebraic expression కాబట్టి మనకి అది కంటిన్యూస్ అవుతుంది. ఎందుకు అవుతుంది, ఎలా అవుతుంది అనేది చెక్ చేసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ is a continuous function అంటే they have taken to the negative values and positive values is existing or not, and the right hand side and LHS side. So those are the satisfying to the condition. So here it is called as a algebraic expression. So it's a directly set to that f of x is a continuous function in the closed interval of 4 comma 5. And next, second one, it is a differentiable. Differentiable means you can write into the normally have the derivative is a d by dx of f of x is equal to d by dx of x square minus 25. So that is equal to, you can get into the f dash of x. F dash of x is equal to 2x. F dash of x is equal to 2x. So here we have the open interval of 4 comma 5 means we can changing into the values. So that's why we can take into the open interval of 4 comma 5. So they have the getting to the value, for example f dash of 4, you can write into the 4 is 8. Next, f dash of 5, so they can giving to the value is 10. So they having to the continuous functions and it is a differentiable is satisfied in the
function is a f dash of x is satisfying in the open interval of 4,5 కాకుండా మనము సరే I can take the 4.5 4.5 తీసుకుంటే f dash of 4.5 that is equal to they have writing the 2 into 4.5 that is equal to 9 is also satisfying the differentiable is a open interval of 4,5. So next condition is f of a is equal to f of b. Okay, so they have the satisfied or not. Here f of a means the 4 is equal to 4 square minus 25. Okay, that is equal to minus 9. F of 5 is equal to, they can giving to the 25 minus 25 is equal to 0. So they are not equal. Okay, so this is not satisfaction of the third condition. మన థర్డ్ కండిషన్ అనేది సాటిస్ఫై చేయలేదు కాబట్టి మనం ఏం చెప్తాము ఇస్ నాట్ సాటిస్ఫైయింగ్ టు ద రోల్స్ థీరం. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ కండిషన్ వైజ్ గా చెక్ చేసుకుంటూ రావాల్సి ఉంటుంది ఎవ్రీ ప్రాబ్లం ఆల్సో. సో రోల్స్ థీరం ఇస్ నథింగ్ బట్ f of x be a function in such that is they have satisfying three conditions. The first condition is it is continuous in closed interval of a comma b, and it is a differentiable in open interval of a comma b, and third condition is f of a is equal to f of b. There exist and let at least one point in open interval of a comma. Sound it వస్తలేదు. Sound. వచ్చింది. Hello? Sunil sir, are you able to hear me, sir? Ma'am, we are able to hear you. My students. Yes, ma'am, we are able to hear you. Okay, you